This allows you to cool the tobacco that creates and enhances the flavor of the tobacco when it hits your taste buds. We adore our brand because it's impossible to sell something if you are not adoring this. You know, you can't sell ice to Eskimos if you don't adore ice. Okay. Well, comparing. Basically, when a customer buys a Maccarrone products, has to think on it as something that will last for many, many years. For something that will be probably gift to the sun. De kleur is heel erg onderscheidend, maar ook de textuur. Het Braziliaanse blad is leerachtig en heel vlezig. En het Indonesische dekblad van Sumatra is heel fijn, een beetje zijdeachtig. Van harte welkom, leuk dat je kijkt. We zijn net terug van een hele enerverende week in Dortmund in Duitsland. Daar was de grootste tabaksbeurs ter wereld. En dan komt ook echt de hele tabakwereld, zeker op sigarengebied, naar Dortmund toe. Wij ook. Want we hebben een hele leuke collectie met accessoires op gebied van sigaren roken, drinken, drank. Daar gaan we nu kijken naar een hele leuke beursvlog, om het zo maar eens te noemen. Geen waanzinbar deze week, maar gewoon leuke dingen van het leven. En ik kan je garanderen, dat is echt ontzettend leuk om naar te kijken. Menno en Koen hebben van allerhande reportages gemaakt. Daar ga je naar kijken en je gaat natuurlijk ook kijken hoe wij dat doen op die beurs. We hadden de stand met Parelmoer. Parelmoer.shop, u weet het wel, sigaren-accessoires, parfums, schoenpoetsaccessoires, koperen tuingereedschap. Van alles hebben we daar wat het leven aangenaam maakt en verrijkt. Bijvoorbeeld, Menno heeft een sigarenrolster uit Nederland geïnterviewd en die laat u zien hoe sigaren gerold worden. Althans, een Nederlandse sigaar van de olifant. Eigenlijk, toch wel de Nederlandse sigaar. Staat hoog aangeschreven, om het zo maar te zeggen. Je zag er niet alleen mannen die sigaren roken, maar ook veel dames. Ik heb nog stiekem een leuke fotoshoot gehad met de dames van Quesada. Een prachtige sigaar die ik nog maar net ontdekt heb. En die ga ik ook denk ik wel binnenkort met Bart Brands wel even reviewen in deze studio. We zijn in tal van stands geweest. Koen lekker achter de camera en Menno achter de microfoon. En ik maar aan het werk in die stands. Ik kon natuurlijk de stand niet uit. Daar was ik samen met Brizard, eigenaar van Brizard Co uit Amerika. Hij kwam helemaal uit Los Angeles om met ons op de beurs zijn merk in Europa te lanceren. Want Brizard is overal behalve in Europa. En daar zijn wij voor. Wij proberen dat van de grond te trekken. Ontzettend leuk, omdat het een merk is op accessoiregebied wat eigenlijk heel erg betaalbaar is als je het afzet. Het zit op dezelfde kwaliteit als Davidoff en zoals Dupont. Het zijn eigenlijk dezelfde kwaliteiten, maar voor een fractie van de prijs, een kwart van de prijs soms, of nog goedkoper dan Davidoff en Dupont. We hebben ook Christian Maccarrone, een humidor bouwer uit Toscane. Hij was ook met ons op die beurs. Hij komt ook voor in deze beursvlog waar u naar gaat kijken. Het is ontzettend leuk, want je ziet alleen maar mensen die met hun vak bezig zijn en daar totale vreugde uithalen en daar al dag in dag uit mee bezig zijn. En deze beurs gebruiken als het moment om nieuwe dingen te presenteren. Brizard had nieuwe lijnen mee, nog nooit eerder vertoond. Wij hadden ze in de stand, Christian Maccarrone net zo. Dus ik was verguld dat het zo mooi was en zo heerlijk om daarover de bezoekers, die ook allemaal enthousiast waren, over te kunnen vertellen. Dus ik was lekker druk op mijn eigen stand. En Koen en Menno zijn de hort op gegaan en de beursvloer overgegaan om in alle andere stands met sigarenmakers te praten, met de sigarenhandel, maar natuurlijk ook met Christian en Cyril. Ik zou zeggen, steek ook even een sigaar in de fik en neem een lekkere sherry, whisky, koffie, espresso erbij, want dit is een ontzettend leuke film geworden. Volgende week hebben we natuurlijk gewoon weer een waanzinbar. Dan beloof ik u dat we weer lekker over de waanzin van de week gaan rellen. En wellicht meer. Veel kijkplezier. Buongiorno, ciao tutti. Een heerlijke beursvlog. We staan op de beurs. Mensen, de Intertabak in Dortmund.
Geen waanzin, het is gewoon het echte leven. We gaan in deze beursvlog echt zoveel moois laten zien. Zelfs voor niet-sigarenliefhebbers. Je gaat er spontaan van sigaren roken. Ik weet niet beter dan dat mensen voortdurend zeggen van Tom, door jou ben ik sigaren gaan roken. Of door wie dan ook. Maar in ieder geval omdat ze het natuurlijk zien in de waanzinbar. En wij zijn een steentje in elkaar aan het knutselen op een tamelijk, toch wel chique plek. Menno? Oh, super chic. Heel chic plekje. Ja, dat ziet er top uit. Als je even ik kijk nou naar de overkant. Nou, als je dat ziet, dan denk je wel van ja, hier passen wij wel tussen. Ja, hè? Ja, daar staat Arturo Fuente. Als u de Aficionado Archipel gevolgd heeft, dan weet u inmiddels misschien wat ze onder andere maken. Ja, we hebben van alles gezien hier. Meerappel staat er, Oliva. En dat is natuurlijk, valt allemaal onder grotere paraplu's, grotere bedrijven. Dus we gaan nog wel een rondje beurs doen. Hopelijk dat we nog een keer een sigarenroller kunnen laten zien. Dat iemand op de beurs wat doet. In ieder geval, wij zijn lekker aan het knutselen. Stel hele lelijke IKEA-kasten aan elkaar aan het draaien. Het gaat, maar ja, goed. Voor een eerste keer is het best aardig. Toch, Menno? Zeker. Nou, kijk, Menno is met 2 kasten bezig. Koen is met zijn eerste kast bezig. Nee. Grapje. Hier staat er al een, daar staat er al een. Nou, dit soort werk, weet je, de Middelsbeur Tom. van Ikea. Tom. Ik dacht dat het koffietijd was. Ja, nou ja, ik sta dus met een sigaar. Mijn eerste sigaar op deze beurs. En het fantastische in Dortmund is, je mag dus roken op de beurs. Heerlijk. Heerlijk, die Duitsers die hebben het gewoon voor elkaar. Je mag roken op de beurs. Wat fantastisch is dat. Wel alleen in je eigen stand. De etiketten is roken in de stands, niet in de gangpaden. Nou ja, oké, anders gaan mensen met sigaren helemaal heen en weer lopen langs de wc's, etc. Eigenlijk zou dat natuurlijk geen probleem moeten zijn. Het is een tabaksbeurs, Menno. Yep. Ja, nou ja, hoe fijn kan het zijn? Ontzettend leuk. Gezellige mensen. En zoveel gebeurt nu al in die 1,5 dag dat we hier zijn. Dat is eigenlijk wel voer voor waanzinbaar. Maar mijn mening over Duitsland is eigenlijk gewoon nog steeds beter bijgesteld. Het is een fantastisch land, Duitsers zijn fantastisch. En het wordt alleen maar beter. Ja, we hebben alleen maar Nederlandse vergelijking qua beursorganisaties. Dus Duitsland is gewoon top. Maar we gaan aan de koffie. Kijk, koffie staat al te branden en te ronken en te doen en te pruttelen. We hebben lekker de eigen koffie mee. Want ja goed, sinds B&B vol liefde weet je dat eigen koffie meenemen is een garantie op succes. Eigen koffieapparaat, Menno. Koffie en sigaren is gewoon echt dé combi. Of sherry natuurlijk. Sherry is ook lekker. Tering joh. Ja. Weet je, het leuke is dat ik ga even een rondje met u lopen. Wij gaan nog even verder bouwen. Nog een klein detail. Menno zit alweer 2 minuten op zijn kont. Die moet ik weer van de stoel afschoppen. Dus gaat het niet goed. Koen ook. Een klein detail. Ja. Wil je even inzoomen op de handvaten van het kastje? Dat is jouw kast. Oh, Koen. Koen. Koen is één richting. Eén richting is het. Dat is een symbool voor Koens 2 linkerhanden. We gaan even bouwen. Oh ja, koffie doen, sigaret en bouwen. En dan als het klaar is, lieve kijkbuiskindertjes, dan gaan we lekker over de beurs wandelen. Wat doe je? De stickers van het glas afkrappen. Menno, jij hebt serieus een glaskrabber meegenomen? Ja. Ja, Menno heeft dus een glaskrabber meegenomen om de vitrines van stickers te ontdoen. Heerlijk. Hij denkt aan alles.
Prachtig. Mooie tabaksbladeren, decoratief allemaal. Het nadert zijn einde, is echt prachtig. Mooie, alles wordt nou ingericht. Die lijn, dat is de Opus X Society van Fuente. En dat wordt geleid door Manny Iriarte. En die is hier gewoon. You pronounce very good my last name. Ja? People are tough and do that. Oké. Yeah. Because my last name is from Spain, Yes. Basco. So in the state, United States, it's totally What do they hard. Irari, Yeah, yeah. whatever. It's crazy. And Manny is from Manuel? Manuel. So all the accessory line that you see the steel palm, 80 blue, Yeah. 20 anniversary, 25th Yeah. anniversary I designed. So 5 years ago they gave me a license. I create this concept. I create Opus X Society like But also the cigar. It's for cigars. the wine. Cigars is the first time. Yeah, first time. Accessories 5 years. So we're gonna start selling the cigar in the United States this year. We're gonna start presenting to sell in Europe this year. But the accessory have 5 years now. This is exclusive license that I created. Mooi hoor. Je ziet toch dat die grote sigarenmerken, dat is toch een resultaat van heel veel samenwerken met accessoirefabrikanten. Dus de Opus X Society is natuurlijk vernoemd naar de Opus X sigaar van Fuente. Maar dat is weer een heel bedrijf op zichzelf, uit Amerika. En er zitten Cubanen en Nicaraguanen, Dominicaanse Republiek, zitten heel veel mensen in die uit de sigarenwereld komen, maar ook uit de ambachtelijke accessoirewereld. Elie Bleu uit Parijs is eigenlijk een beetje het bekende Humidor-merk van de sigarenwereld. Echt ongelooflijk schitterend. Alleen, ik test ze altijd even met het open doen van de Humidors, als ik er wel tegenkom in winkels. En dan vind ik toch altijd dat die van Christian Maccarrone nog mooier en beter en perfecter sluit dan de leider in de Humidor-markt, Elie Bleu. Ja, maar heel mooi is het wel. Het is echt prachtig. We doen ook nog een beetje zaakwaarnemen. Daarnaast even naar de BVB geweest om een voetballertje binnen te brengen. Ergens moet je het geld vandaan halen. Hallo allemaal, van harte welkom op de Intertabak. Jullie hebben al even kunnen kijken naar een prachtige stukje film over de opbouw van onze stand. Nou, nu zien jullie hem voor het eerst helemaal klaar. De beurs is officieel geopend en we gaan jullie even meenemen, een kort rondje over een gedeelte van de beurs, want het is te groot om het helemaal te doen. We gaan ook een paar interviews doen met een aantal van onze prachtige producenten natuurlijk, van alle heerlijke spullen die je in Parelmoer kan kopen. Dus Christian Maccarrone, Brizard, die zijn hier allemaal aanwezig en we nemen jullie mee om een kijkje in alle
Ja, het is zo mooi hier in alle prachtige stands. Nou, ga mee. Well, we are standing here together with Christian Maccarrone, who is making the most beautiful things we have in our shop, Parelmoer. Christian, can you introduce yourself a little bit and tell us how you started making this? Because it's so unique and special. Can you explain it to us? Of course. Thank you very much for having me. Yeah. Can I hold the microphone? Yeah. As I'll be free to move it. Yeah. So thank you so much for having me. It's a pleasure, and thank to Tom. We are a very young company, so we started producing our humidors and cigar accessories in Tuscany in late 2022. Yeah. So the idea was born from my attitude in design, and as a son of a cabinet maker, we actually represent the 5th generation of cabinet making. So that's why I decided to follow my family field, you know. So, and then I decided to moving into a deepest and a niche market, as I decided to join my attitude with my passion for cigars world. So then, as a cigar smoker, I firstly started smoking cigars, and then I decided to develop my business based on a cigar accessories production. Beautiful. So that's why I'm really happy to doing this today. As you know, when you walk with passion, you've never say that you can walk. So you are not working. You're just enjoying your passion. And this is incredible, as we had the opportunity to stand up with beautiful people, as Tom and then all of our clients, and that can appreciate our hand making and our craftsmanship, where we put so much effort. Can I ask you something? Of course. Yeah. Everything you make, it's partly machine produced, but also handmade, right? Yeah. So all the inlays and everything is hand, and then it's so beautiful. And can you show us a little bit about what you do and tell about the idea behind the designs, how you came to them? Please take us through a tour of your... Yeah. Just to giving you an idea, so stepping back to the part where we say what is machined and what is handmade, just to make some clarifying to the final customer. So in reality, everything is handmade. So we do not have actually CNC machinery for two species like the inside trays. So we used to make all the grooves by hand tools. So it's everything made by our service. The only things we do with a proper laser cutting machine is to cut all the pieces for the marquetry. So once the machine cut everything, we make sure to clean out and to shape at its finest and put it together manually like a puzzle. So we sit on a bank, and then we take all the pieces of the puzzle and we make sure to recreate the design. Once the marquetry is complete, we glue all the pieces into the raw cabinet that has been made from solid wood, cedar wood. And then once the cabinet is ready with marquetry and all the, as you can see, the thickness of the leaves that we use. So this is maple, green maple wood, natural wood, dyed, and then we apply it on the cabinet. And once it's ready, we go to the varnish room. So once it's varnished, we go for the cut. So we used to split the leads from the base. And this is why
we really pay high attention to not get contamination inside the cabinet, as our pieces are not only made for design, but basically they are think for the cigar smokers, for those who want to smoke very nice cigars and want to age their own collection of cigars. That's why it's very important, the quality of the wood and the non-contamination between the varnishing and the wood inside. That's why. The other steps, as well as the cabinet, we pay very high attention to the flush, so the airtight and the sealing closing that every Humidors has to make in order to be classified as a selling humidor properly made in Tuscany artisanally by us. So otherwise we cannot put it on the market. So that's why. Beautiful. Also, that's the humidor part, and that's it's quality. It's beautiful. The closing, everything. You can feel the air tightness also. When it's closed, it sucks actually. That's beautiful. And about, you have the ashtrays, you have the stands. The materials you use are very exclusive, right? Yeah. Because I know this is palladium, I think. Yeah. And here we have, what is this? 24 karat gold. 24 karat gold. Exactly. So, is there a reason for those materials, or is it just to be inspired and enjoy the beauty of them? Okay. The main reason is to design something durable. So basically, when a customer buys a Maccarrone products, has to think on it as something that will last for many years, for something that will be probably gift to the son. At some all of the art pieces that we used to look at, and the most important place, and we think on it like some pieces of value, not only because they cost, but only because they represent something valuable. So that's the main reason. So, stepping back to the point, we have to select always the top quality materials available on the market. So for the metal parts, we only use full brass machine from solid piece. And once the design of the piece, let me show you something. This stand and also the mechanism and the trays are made in full brass solid piece, machined. And once the design is complete, they go to the galvanic room to get the 24 karat gold finishing or the palladium finishing as this model. About the design process, as you mentioned it before, this is my most interesting part of the of the process. As I really like to put all of my effort in order to think and to have designs that represent some values. It's not only for me, but firstly for the people that used to appreciate not only the cigar wars. As Art. yes, I'm not like to define me an artist, but I like to think like an artist. Do you make them yourself? Yes, of course. Yes, of course. I used to make all the drawings by myself. Sometimes happen to have some collaboration with some designers or some architects from Italy. That with this collaboration, we can put together our skills, our competences, and our experience. That is most influence the design, the final design of the product. Sometimes happen that we think to go out on market with this design in gray color, but during the making process we change the color, and as in this case we decided to switch to the green olive, as we thought that that would have been better and much appreciable. Yeah, it's beautiful. Okay. Well,
you told us quite a bit about your products, and yeah, I love them. I think they're beautiful. I'm saving up, and maybe I can give one to my children one day, but it's so beautiful. I want to thank you, Christian, for this interview and for the explanation. Very nice. I wish you a very nice exhibition, yes. I wish you all the best and a lot of good fortune with your beautiful company. Thank you. So much. Thank you. It was a pleasure. Yeah. Thank you. Okay. Here we are again, and with the next seller in our beautiful stand, it's Cyril Brizard. We are so glad to have you here. Welcome. Very good to meet you here. Yeah. I am very honored and pleasure to be in Dortmund. This is my second time. Okay. The first time I was in Dortmund was about 3 years ago. I had designed the Haute Création collection for Estée Dupont. So that was my first experience in Dortmund before COVID. Okay. And for the last 3 years, we didn't come. But this is a return here, and I'm very excited to be here and presenting some of my new collections. Well, we are so happy to have you, and we are very proud that we are allowed to have this here and sell this. You just told us the most incredible story about your newest collection, I think it is. Yeah, this is And- a new collection that will be introduced in November. It's made with mother of pearl from abalone. And the shell comes from New Zealand, and we combine it with stingray, so 2 elements from the sea. It started with a cutter. It was a customer in Texas that asked me to make them a cutter with abalone. Yeah. And once I made the cutter, I realized that the center of the cutter had a beautiful piece of abalone, and I had to do something with it. Yeah. So from a cutter, I decided to make a case, and if you have a cutter and you have a case, then you need a lighter. This is one of the things about everything that we do. We create collections. Many cigar companies are either specialized into making the category of humidors or cigar cases or of lighters. And I started with one product. When I started in this business, I started making cigar cases. Okay. We were Humidors. 3 cigar cases. Okay. It was my first product. Okay. And it was my first product, and then it was at the end of the 90s. In the USA, in the 90s, it was something called the cigar boom. Everybody was smoking cigars. And so I created the first cigar case that was laminated with Spanish cedar inside, and it was only one product. And in 1999, I met Carlito Fuente, who asked me to make him his limited edition for the Opus X brand. So it was the first limited edition of a cigar case made with Spanish cedar. Yeah. And it became an instant success. It sold out within less than 12 months. And it was 3 limited editions of 999 pieces. Okay. And at the end of the cigar boom, the industry was starting to go down, and that was the end of the 90s. And then on the year 2000, we created a line for Opus X. And after that, the one thing is I wanted to create a line of different themes, but always creating coherent matching collections. The important thing was to always have products, raw components, whether it's lighters or cutters, of the first quality, sourcing the absolute best manufacturers from a mechanical standpoint in the world, and doing all the embellishments, the workmanship in my own factory. So for the last 25 years, I've had my factory in Southern California, and we manufacture all our own humidors. We do all our own woodwork, all our own leather work, and I have selected to place my product primarily in the United States in all the top shops that are. So the top 200 shops in the United States. Well, I did want to ask you about that, because you are mentioning now you are selecting the materials from the best producers and making everything yourself. And what I think you are known for is the combinations you make of leather and wood, which are
how do you envision it? How do you come to that process? Where does that come from? Well, I think that I have a big respect for the making of a premium cigar to start with. Yeah. A cigar is a labor of love. It is something that is made with a lot of passion. And I'm from France originally, and I can maybe make the analogy with red wine or wine. Okay. Yes. I think that having a quality accessory to enjoy the cigar experience is honoring the work that is done into the cigar. It's just like you don't open up a great bottle of wine and drink it in a plastic cup. It's a shame. Yeah. It's a crime. Yeah. So I believe that using the proper cutter, good lighter, having the right ignition, the right preservation of your cigar, protecting your cigars. My cigar cases, all my products, you're describing them from a aesthetic standpoint, but we can talk about the functionality as well. Okay. Because the important part of my product is every one of my product has a unique aspect of functionality. So the first product, for example, that I made is my cigar cases. They're called a showband case. So as you can see here, one of the elements is that when you open up the case, you don't need to flip it upside down to see what cigar you're going to smoke. You can immediately identify your cigar. Yeah. They're all lined with Spanish cedar inside. And the purpose of the Spanish cedar is cedar can retain a lot of humidity in its grain, so it creates the perfect environment to preserve the cigars. Yep. Another element of my cigar case, we have cedar dividers. The cedar dividers are able to withhold a lot of moisture in the grain as well, and they create a structural rigidity that prevents the cigars from being smushed and crushed. Another feature about my cigar cases is that when you close them, they're always very tight in order to seal the humidity inside. So besides the looks and the different appeals that you can see from the Gulf collection, the Positano collection, the Olive collection, I pay a very important functionality of the product. Yeah. Yes. It's also, for example, our humidors. I don't know if you've seen the constructions of my humidors, but my humidors are called the airflow humidors. So what does that mean? In a regular humidor, no matter which brand, you usually have the humidity that drops from the top, and you have to periodically rotate the cigars in order for them to get even humidification. My humidors are actually made of latches inside, and they're designed to work with the Boveda system, which is the most advanced humidification system in the world now. So in my humidors, you have a rack at the bottom where you place Boveda packs. Under the lid, you have magnetical holders where you put Boveda packs, and now your cigars are sandwiched between two sources of humidity where you never need to rotate the cigars. Another factor is that on the walls around the humidor, you also have latches. And the purpose of the latches that we have on the lower layers are to allow air circulation. The reason you need to rotate cigars in regular humidors is for two reasons. One is for even humidity, but the other reason is to prevent all the cigars at the bottom layer to have mold growing on them. So when you have a construction with latches, it allows air to circulate around the lower layers, and that prevents molding from growing on cigars. So besides the looks, as you can see, we also have the functionality aspect in order to make this a better product. That's beautiful. Then I have one more question for you before I let you go on with your business here. But behind you, you quickly mentioned the Positano collection, which is a true eye-catcher. And on top, I see the most beautiful thing I think we have here. It's just aesthetically so pleasing. Well, the Positano is inspired by the old Rivas that used to cruise the sea around the Positano area back in the 50s and the 60s. And I think it's such a classic, beautiful combination of mahogany and turquoise leather that I wanted to create a collection
taking all the elements. One of the unique things about my collection, and you will see this on all my humidors, many brands of cigars are using lacquers and varnishes on the cigars. And as this is done by many other people, we try to be different. So all my woods are very tactical. You can feel the woods. There is no varnishes on my woods. My woods are natural. They're polished with a very, very fine sanding. And we apply teak oil, which actually gives a matte but beautiful luster to the wood. And also it prevents any scratches on it. Yeah. So this is one of the unique things about my humidors. They all are made with a wood with a matte finish. As you can see, just like you have the clits here for the ropes, we have them on the side of the Positano. Yeah. And yes, this is a collection that we have been doing very, very well for the last year and a half now. Did you make the boat as well? No, the boat is always something that people want to buy with a humidor. Yeah. Yes, we did not make the boat. No, it's beautiful, and I want to thank you so much for this. I could talk a lot more with you because And probably we will. We can talk later about the lighters if you want, and I will demonstrate you a very unique cutter on the next interview that we do together. Okay. And I would love to do that for you. Thank you so much, Cyril. I wish you the best of luck here with your business and everything, and keep making those beautiful things we all enjoy in our common passion, I think. Thank you so much. We staan nu in de stand van MK & Zonen. Dat is een Duitse sigarenimporteur. Echt een dijk van een stand. Met hele mooie merken hier. En onder andere de Rocky Patels liggen hier. We hebben de prachtige Ashton sigaren. Wat ook echt een favoriet van onder andere Tom en van mij ook wel. De Paradiso. En ook Gilbert de Montalva. Of hoe ik het ook uit moet spreken. Ja. En we kwamen een heel leuk nieuw merk tegen, dus we zijn even gaan informeren. En dat heet Skelton. Het is een beetje moderne marketing, zou ik zeggen, bijna. Maar ja, een mooie close-up van hele leuke grafische dingen eigenlijk. Met doodskopjes en andere dingen. Dus ik denk dat ze in de sigarenmarkt ook bezig zijn om een nieuw segment aan te boren. Of niet, Koen? We hebben er een paar gekregen. En wij gaan eens kijken hoe ze zijn. Okay, we are back, and we said we were finished, but we weren't actually. The talks keep coming, and Cyril really wanted to show us something. So you have another product here which you make, and I'm going to show you a product which is a revival of the oldest way of cutting cigars. Okay. Now, in the 1800s, in the mid-1800s, there was no V-cuts and punch cuts and all the fancy cutters that we have now. In Cuba, back 150 years ago, people were usually using, the gentlemen who were cutting the cigars, were using a tool called a perforador. If you look at the Christie's auction, and if you look in the history of cutting cigars, you will find that there is a lot of tools that are actually antiques now, antique perforadors, which means perforators, okay, which was the tool of choice of the gentlemen to cut their cigars. That concept has been lost throughout the years, and I have developed a new cutter that actually is reviving this old way of cutting cigars, but also delivers a different experience when you taste the cigars. Yeah. So I will show you what it is. This is made out of surgical quality stainless steel, comes as a keychain. You unscrew this, and you have a spear here, which has a blade, and it has 3 blades on the side, 3 blades going that way, and 3 blades going the other way. So the way you do this is you actually go here on top of the cigar, a little bit on an angle, and you drill about 3/4 of an inch deep. And as you can see here, I'm not pushing the tobacco. You can see it falling
I'm drilling and I'm extracting the tobacco from the perforation. Then I'm doing another hole here. I'm doing 3 little holes and you can see the tobacco falling down. And then I'm going to do one more, and I will need you to experience this yourself once the 3 holes are done. So it's called the trilogy spear. And once I have 3 holes here, can you see the tobacco that's coming out here? Yeah, we can. You see, you see the scoop here, and you see how I scoop the powder of the tobacco? Yeah. Okay, I'm not pushing, I am drilling in order to extract the tobacco. Now, let me explain you how this works. I'm going to ask you, before you draw on this, to put the foot of the cigar in your mouth and blow out to expel any kind of residue. Okay. Please try this. There you go. There now we go. put the cigar back into your mouth, okay? Normally, and draw on it, and let me ask you if you have a good draw. Try this. Yeah, I do. It's very easy, actually. Very true. Now, the reason why you have 3 little holes, but they're 3/4 of an inch deep, and it gives you enough draw so that, but now I would like you to try to put the cigar back in your mouth, and while you draw on it, rotate the cigar, and you're going to feel that the stream is not coming from the center. It hits you at different spots in your mouth. Yeah. You're noticing that? Yeah. Okay. Do it again? Draw on it, and are you noticing that the stream that you're drawing on is cold when it hits your tongue? Do you feel this? Yeah. Okay. This is going to deliver a different taste to the cigar because your mouth is full of sensors. You have, like the Japanese say, the umami sensor, the sweet sensor, the sour sensor, the salt sensor, and by directing the smoke into different areas of your palate, you're able to directly sense different aromas on all your sensors. The other element is that you've noticed that it's cold. It's a physical factor. Because the draw comes from a very small aperture, by the time it hits your taste buds, it feels cold. And in multiple cultural forms of smoking, cooling the tobacco is always something that people have wanted to reach in order to enhance the flavors. You know, if you smoke a bigger ring gauge cigar, it's going to be cooler. Yeah. If you smoke a Mersham pipe, it's going to cool the tobacco. In the Middle East, people smoke the tobacco through a shisha in order to water pipe, cool the tobacco. So this allows you to cool the tobacco that creates and enhances the flavor of the tobacco when it hits your taste buds. What do we need all those fancy cutters for? Well, the thing is, you need a little bit of patience because with a regular straight cutter, you just snap it. Yeah. But with this cutter, it takes a little bit of time. But I think that the ritual is all the beauty. To me, taking the time to cut your cigar the right way is part of the experience. It is. And the other element is it gives you a completely different sensation. You're feeling that you're smoking a cigar that was never cut before. You know, when you cut a cigar with a straight cut or a V cut, you can feel the cut part with your tongue. Yep. Here, everything is smooth, and when you have it in your mouth, it will not unravel on you. You will not get tobacco in your mouth. And it's a very clean way of smoking the cigar that actually delivers better aromas and cools the tobacco. Thank you so much. And I really enjoy hearing all this. It's new information for me. Beautiful. And I love that you keep those traditions also relevant in the modern age of cigar smoking. Exactly. Yes, we're reviving something that was used about 150 years ago. Yeah. Well, thank you so much, Cyril. Thank you again. Ja, Cyril die heeft net natuurlijk deze sigaar helemaal geperforeerd voor ons. En nu ga ik proberen hoe dat rookt. Dus ik ben heel benieuwd en ik ga hem aansteken.
Nou, dan pak ik de microfoon er weer bij. Maar dit is inderdaad heel bijzonder. Je voelt de lucht echt je mond inkomen op verschillende plekken. En inderdaad, ik voel het nu een hele lichte tinteling op mijn tong tegen mijn gehemelte aan. En ik heb deze sigaren ondertussen vaker gerookt. Maar hij proeft compleet anders. Ik proef hele andere dingen, zelfs bij de eerste haal al. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat doen met de rest van de sigaar. Ook als die koeler blijft, hè, dat schijnt ook goed te zijn. Dus ja, we komen erop terug. Nou, we staan nu bij een prachtige stand van der Marlière, hoe je het... Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar dat zijn grote sigarenhandelaar, importeur geloof ik. We kwamen hier de olifant tegen. En dat is natuurlijk uit Kampen, hè, Hollands trots. Vinden wij prachtig. Heel mooi assortiment. Oliva ligt hier ook, daar lopen we ook even naartoe. Echt, kijk, en dan lopen we even die kant op. Dit zijn een aantal sigaren waar ik ongeveer mee begonnen ben ook. Hè. Dat waren een van de eerste echte sigaren die ik rookte. En dat was de Oliva, de O, of de O-serie is dat. Hele fijne sigaar, vind ik nog steeds erg lekker. Ook ja, de Oliva V, hè. Dus, dat is een hele bekende serie. Allemaal fantastische sigaren. En nou ja, als onze video, als Koen even rond wil kijken hier. Het is een prachtige stand. Vol met mensen. Er wordt volop gerookt. Het is gezellig. Nou, we zijn aan het rondlopen en we komen hier een hele bijzondere stand tegen eigenlijk. Met een merk waar ik ook nog niet eerder van gehoord heb. Bosner Cigars. En we dachten, we gaan even vragen of ze ons wat kunnen vertellen. En nou ja, naast mij staat... sorry, uw naam? Your name is? Natalia. She's gonna tell us a bit about all the beautiful cigars they make. We are smoking one right now, and it's a light cigar actually. I like it for in the morning. It's very nice. Can you tell us about what you do and what is the Bosner brand all about? Okay. You know, we are very passionate smokers, cigar smokers. We've been for more than 30 years on the market, okay. And it is a pleasure for us to produce cigars, to launch cigars onto the market, and well, to be successful. Hopefully we ring the bell because we have a lot of customers who love our cigars as well as much as we do. Ah. And where would we be able to get them? Do you have an online shop or? You can get them in 87 countries. Okay. So in Germany, definitely, because we are a German brand. Yeah. We are based in Berlin, the center of the universe. We call it city. Okay. It's a wonderful city. I love it. Okay. And you can find our cigars in Hong Kong. You can find our cigars in Africa. We have a lot of African customers and we are very, very proud of them, yeah. Especially Ghana. I'm very keen on the African market, okay. As well as on the Chinese market. You can smoke our cigars in Dubai. We have very strong connections there and very, very, very strong distributor there. And definitely in the UK, okay. I'm very proud. How about Holland? So we started working with this market, but it is very difficult somehow to pull through. I think that we need to provide a mutual job, yeah. In order that people could get into the art of smoking cigars. Yeah. Well, that's what we are working on. Yeah. So yeah. Yes, yes. Yeah. And you know, I'm honored and grateful to be part of that. I want to be part of that. I believe in this market. Because I believe that smoking is somehow popular in Holland. Well, cigars, it's a bit of a niche, but I know. We need to get people to enjoy it and start enjoying life more and having the little pleasures, taking your time to enjoy something instead of always being in a hurry. Yeah? Yes, that is the greatest issue, taking your time. Because when you smoke a cigarette or something like that, so it is very, very fast. But a cigar is a philosophy. Yeah. You share a conversation, you share this philosophy. It unites people. Yeah. This is not only about a cigar, this is about life, this is about connection. Can you show us a little bit and tell us something about all the cigars you guys make?
You know, I hate talking about cigars. I tell you why. Okay. Because the thing is smoking. If you want to get in touch with your cigar, a cigar is going to tell everything about itself. So you should smoke. But I tell you, we are specializing on cigars that we produce in Dominican Republic and in Nicaragua. My personal choice is Nicaragua. Yeah. I adore Nicaraguan cigars. You know why? Because the soil Yeah. is extraordinary. I visited our factory there, and I tell you, the soil, the weather, the atmosphere, they're so happy when they roll, because the majority of my cigars are handmade. Yeah. And so that is the idea. They're so happy doing that. I had one roller, the last time I visited Nicaragua, one of my rollers, he is 92 years old. Wow. And the time I visited this factory, he had a quarrel with his wife. She was 74 years old. Do you know why? Because he stayed late at night at this factory with another lady. She was 45 years old. Oh, You know? he was enjoying life. No doubt. No doubt. And I see them, you know, this is disgusting when people tell you that smoking kills. Yeah. So it depends what you smoke. This is natural. You know, I went there and I could just pick up all these leaves, and this is something extraordinary that you have in life. It's a unique product, and Yes. yeah, it's a natural product. Yes. Yes. So actually, what we are saying, people need to start smoking cigars and stop smoking cigarettes. Definitely, because when you smoke cigars, they never get into your lungs. So you don't dramatically kill your lungs. So you don't get cancer. Winston Churchill used to smoke cigars, you know, and he died being 92 or 94, I don't remember. I see the Churchill. Yes, this is the cigar that we made especially, you know, not for him because he died, but inspired by him. Yeah. And that is, you know, cigars are therapy. Those drug dealers, they want to kill our markets because they want to sell more drugs. You know, they want to sell more and more drugs. But this is therapy. If you feel lonely or bad or something, you smoke my cigar from Nicaragua or Dominican Republic, and you feel yourself better. And you are relaxed. This is a kind of a life philosophy that helps you to stay on track psychologically, without any pills, without any psycho drugs or Well, therapy. I totally agree with you, Yes. actually. And I have one more question for you, and then we'll just keep it short, but I love this. It's very nice. Okay. A beautiful lady smoking cigars I in a love beautiful it. shop, actually. It's so nice. What would be your favorite cigar out of the whole series? And I'm gonna be a little bit cheeky here. Okay. Can we get one to take home to try? Why not? Definitely. I'm not a greedy person. So Yeah. please show us your favorite. Yeah, I'll show you. My personally favorite cigar is Elizabeth. This is the cigar that we dedicated to Queen Elizabeth. So when she had her Diamond Jubilee, we are very fond of, and were very fond, God bless her soul, of Queen Elizabeth. And so this is one of my favorite cigars. Which actually I'm smoking Yes, right now. That's why I'm going to give you another cigar. So this is my favorite cigar for the morning. Not so strong, but very full-bodied cigar. Very nice, reminds me of the Queen. I loved her very much. I'm a monarchist. Okay, okay. I'm so sorry. No. I'm not being... To each his own. Yes, but my favorite cigar is, so here, Richard Coeur de Lion. Yeah. So we are, as you see, we are keen on the, I don't know what. The royal families. Yes, but it is so a sort of a history that is inside. So this is also full body, the Nicaraguan production cigar.
very nice, very full, very good for the midday or even for the evening. So very nice format for those who love smoking a cigar, and I advise you to smoke a cigar with a little bit of red wine. Okay. This is my favorite choice, and I tell you, Winston Churchill, he drank everything, but his favorite choice was Chateau Lafite. Okay. And this was a very, very nice story when he was in Dortmund hotel, smoking his cigar, drinking one bottle of Chateau Lafite. This bottle was empty, and he called on the chef and he said, I want to have another bottle of my favorite Chateau Lafite. And this chef said, unfortunately, we don't have another bottle because, you know, the Second World War, no bottles coming from France. And this is a historic fact. He came up to the map of the world there at Dortmund hotel and he said, I want to throw Hitler from France because I can't live without my Chateau Lafite. Well, that's a nice aspiration. That was a great story and I love that. And personally, I smoke this cigar in the evening with a little bit of red wine, but I don't drink Chateau Lafite. I prefer Primitivo, the very light Italian wine with this cigar. But you can drink anything, or even water, or tea, or coffee. But it is very important what you eat and what you drink with your cigar, because it opens the receptors. So be very careful with that. We have maybe a little tip for you. Okay. We did a few episodes with a sherry expert. Oh. And if you look into the sherries a little bit, Okay. there's a lot of different kinds, which you can also have in the morning, afternoon and evening. Okay. And the combination of sherry and cigars is also beautiful. So Oh, it's a wonderful choice. I'll try that right away today in the evening. if you can find a good sherry, Yes. because they are... No, and I'll give you feedback tomorrow or next time Yeah. we meet together. So So wonderful. it's just a little tip. yes. But you'll get the cigars from me. I'm gonna put that here. And I do advise those cigars. And this is, by the way, because I love giving presents for Christmas. Oh. And this is Martin, also one of my favorite cigars, but for Christmas. Just like a present. You can buy 3 in a box, just in this wonderful box. Or you can buy just one. And look, if you buy just one cigar, it is just a present. Very good in very good packaging. And it is a top sale for Christmas from my brand. I love it. It looks beautiful, yeah. It looks beautiful, and it is just like a finished, item for a present. I love it. It's wonderful. And we adore our brand because it's impossible to sell something if you are not adoring this. You can't sell ice to Eskimos if you don't adore ice. Well, comparing. I completely agree. Yes, I adore my cigars. Natalia, thank you so much. Thank you for you. Maybe we'll do it again next year or another time. Yes. And well, right now we are going further, but thank you so much for this. And well, there's a lot more. Maybe next time we can get to that. Yes, excellent. Thank you so much for your time, and I do hope that we will have an opportunity to smoke together, drinking whatever. Me too. We staan hier weer bij de stand van der Malieren. En ja, dat is echt prachtig hier. En we hebben iemand gevonden die nog echt sigaren rolt. En ook nog uit Nederland. En dat is Maaike van de Olifant. En dat is natuurlijk echt Hollandse glorie. Dag Maaike, wat leuk dat wij jou mogen filmen terwijl je dit doet. En wil je ons vertellen wat je allemaal doet? Zeker. Ik vind dat ontzettend leuk dat je dat vraagt. Dank je wel daarvoor. Ik ben een sigarenmaker die nog met de hand shortfillers rolt. Het bijzondere daarvan is dat daar niet meer zoveel van zijn. Omdat sinds 1950 de machines de productie hebben overgenomen. En ik ben van sigarenfabriek De Olifant. En De Olifant is onderdeel van, jij zei van der Malieren,
Van der Melieren heeft zijn naam veranderd in VCF, Van der Melieren Cigar Family. En dat is een bedrijf waar dit soort mooie merken heel goed tot hun recht komen. De olifant staat bekend om zijn kwaliteit. Dat is echt onze unique selling point. We hebben altijd keuzes gemaakt ten gunste kwamen van de kwaliteit. En dat begint met het productieproces en met de grondstoffen die wij daarvoor aanschaffen. En daar ben ik nu mee bezig. Ik maak een sigaar van de grondstoffen die we gekocht hebben om een prachtige sigaar te kunnen maken. Zoals je misschien weet, maar misschien ook niet, is een sigaar 3 delen. De short filler, dat is binnengoed, omblad en dekblad. Het binnengoed, dat is hier te zien. En het binnengoed is een mengsel van 3 verschillende landen. Een melange uit Cuba vanwege het peperige, uit Brazilië vanwege het zoete karakter en uit Indonesië vanwege het kruidige karakter. En als je van al die landen verschillende plantages neemt, dan heb je een fantastische blend die ooit al in de VOC-tijd is ontstaan. Het enige wat wij doen is zorgen dat we uit die landen de beste tabakken kopen. Nou, als je het mengsel hebt, als je het binnengoed hebt en je hebt hem mooi op smaak, dan rol je dat binnengoed in een omblad en dat komt weer uit Indonesië. En het binnengoed, dat kopen wij van het district Bezoekie. We hebben helemaal uitgezocht dat dat voor ons de beste is. Binnengoed is namelijk heel erg belangrijk voor de kracht. Het moet een sterk blad zijn, want je rolt daar iets in, dus het moet niet kapot gaan. Het moet gelijkmatig roken, dus niet rechts eerder dan linkskant. En de kleur van de as moet mooi wit zijn, krijtwit. Dus allerlei specificaties. Ja. Nou, als je dat dan hebt ingerold, binnengoed met omblad en je perst dat in deze mal, dan heb je een wikkel. En een wikkel is een halffabrikaat. Daar kun je nog niks mee. Je hebt alleen al wel iets heel moois, alleen nog niet af. En als je dat af wil maken, dan pak je een dekblad. En wij gebruiken traditioneel dekblad van Sumatra. Sumatra zandblad. En als je die daaromheen doet, dan heb je een sigaar die fantastisch smaakt en er prachtig uitziet. Omdat het dekblad wat wij kopen altijd heel mooi gelijkmatig van kleur is. Het bijzondere van verschillende dekbladen is dat je ook mooi kan vergelijken. Dit was dus Sumatra zandblad. Daar maken we onze grootste productie van. Maar we hebben ook Brazil. We hebben de Special Editions Brazil. Ja. Die ga ik je even laten zien. Nu wordt er gegrabbeld en wat... ja. En daar komt een heel mooi kistje tevoorschijn. Met de groene kleur die terugkomt in de Braziliaanse vlag. En daar zit een prachtige panatella in, 10 stuks. Dit is inderdaad onze Special Edition. Ik zal even dit mooi neerleggen, want de ringbanden zijn zo belangrijk geworden tegenwoordig. Ja, als je geen reclame meer mag maken, dan moet je toch het ergens nog van hebben. We hebben het zeker nog van onze kwaliteit, maar de ringbanden zijn heel belangrijk geworden. Ja. Nou, hier heb ik dekblad uit Brazilië. Dan zie je ook gelijk wat het verschil is. De kleur is heel erg onderscheidend, maar ook de textuur. Het Braziliaanse blad is leerachtig en heel vlezig. En het Indonesische dekblad van Sumatra is heel fijn, een beetje zijdeachtig. Oké. Nou snij ik een reep tabak van dit mooie dekblad. Precies in de vorm die ik nodig heb voor de wikkel die ik in mijn blok heb. Want dit is namelijk een kleine Corona of een grote Sonoritas. En als het een ander model is, dan moet ik ook een andere mal snijden van mijn dekblad. En dan rol ik hem in. Het is vochtig dekblad, dus het moet nog indrogen. Maar het is vochtig omdat je hem dan ook kan verwerken en niet kapot trekt. Anders scheurt het ook. Anders scheurt het ook, ja. Nou, hier zie je al dat het heel mooi opdekt, dat het prachtig van kleur is. Ja. En dan gebruik ik Arabisch gom om het vast te zetten.
En Arabisch gom is een lijmsoort die je niet ruikt, niet proeft en niet ziet. Het doet eigenlijk wat het moet doen en als het rookt, dan zie je het ook echt niet meer. En dit is ook echt natuurlijke Arabische gom, neem ik aan? Ja, het is natuurlijke Arabische gom. Want tegenwoordig, het wordt ook altijd gebruikt bij vloeipapier voor checkies en andere dingen. Ja. Maar daar wordt ook een hoop aan geknutseld. Maar ik neem aan dat jullie daar ook nog kieskeurig op zijn. Wij wel, maar er zijn wel mensen die vragen tips als ze er niet aan kunnen komen. En dan kun je het ook met aardappelzetmeel of met maïszetmeel doen. Dat zijn namelijk ook hele mooie natuurlijke materialen om iets mee te herstellen. Als je bijvoorbeeld een sigaar hebt, jij bent een longfillerroker en je merkt dat die wat kapot is en je zou dat zelf willen verhelpen, dan kun je dat ook heel goed met maïszetmeel doen. Wat een goede tip, dankjewel Maaike. Maïzena of zoiets. Ja, dat is een hele mooie. Ja, fantastisch. Nou, en nou plak ik hem. Dat ziet er een beetje glimmend uit. Maar wat ik al zeg, het mooie is, daar zie je straks niks meer van terug. Ik knip de randjes even bij. En dan doe ik er een mooi bandje omheen. Zodat iedereen die die sigaar rookt, kan laten zien aan een ander dat het een sigaar van de olifant is. Fantastisch, nou geweldig. Ik vind het zo leuk dit, om te zien en ook om te horen van jou. Ik wil je heel erg bedanken en ik hoop dat jullie nog heel lang blijven doen wat jullie doen. Dankjewel en bedankt voor het podium dat je me geeft om even te laten zien hoe je een Hollandse sigaar maakt. Ja. Erg leuk, dankjewel. Nou, super. We blijven nog even bij de olifant, want ja, het is natuurlijk gewoon echt het mooiste product hier op de beurs uit Nederland, mogen we wel zeggen. En ik sta nu samen met Thomas en die wil ons een paar hele mooie dingen laten zien. En hij gaat er wat over vertellen, over wat nou de olifant ook echt zo uniek maakt. Ja, en hij vertelde ons net een klein beetje en dat was zo leuk dat we zeiden, nou mogen we dit op camera doen. Dus nou, Thomas, verras ons. Ja. Nou, allereerst welkom bij de VCF-stand. Wij zijn onderdeel van de Van der Melieren Cigar Family. Daar voelen wij ons heel erg thuis. Zij zijn altijd op zoek naar de mooie kleine fabriekjes die Europa rijk is. En ook daarbuiten, want Oliva is niet Europees. Wij zitten in Kampen. Sinds 1826 is daar de sigarenindustrie gestart. En wat wij als olifant altijd hebben geprobeerd is mooie kwaliteit aan binnengoed, omblad en dekblad te verkrijgen. Ja. Waarin resulteert dat vandaag de dag? Nou, eigenlijk 2 series. Hier zie je de rode serie in Panatella uitvoering. En wat is die rode serie? Die symboliseert het Sumatra dekblad wat minimaal 7 jaar gelagerd heeft. Opbouw. Gelagerd? Ja. Dat betekent dat nadat de oogst eigenlijk voltooid is, en dat betekent het plukken, het drogen, het fermenteren, sorteren en in baal verpakken, bewaren wij, uitgezocht door onze tabaksmensen, die balen waarvan wij zeggen, nou dat is net als een mooie fles port, die bewaren we een aantal jaren, want die kwaliteit wordt alleen maar mooier en beter. En de vintage, daar zit dekblad omheen waarin je kunt zeggen dat is minimaal opbaal bij ons in Kampen gelagerd. Wat kun je zeggen over Sumatra als tabaks smaak en als dekblad zeggen wij altijd Sumatra dekblad heeft een kruidig karakter. En dat kruidige karakter dat maakt die sigaar uit Sumatra zo bijzonder. Onder dat dekblad zit een blaadje en dat is omblad, dat komt uit Java. Omblad is een structuurbouwer, moet een beetje neutraal van smaak zijn. En dan gaan we naar dat binnengoed toe en de compositie daarvan is tabak uit Cuba, uit Brazilië, Sumatra en Java. En dat maakt de compositie.
Nou heeft Maaike ons daar net ook wat over verteld en laten zien. En waar ik nog wel even nieuwsgierig naar ben is, hè, want we benoemen dan het kruidige uit de Java en Sumatra. Ja. En waar moeten we dan aan denken? Welke kruiden, want daar zit ook weer onderscheid in natuurlijk. Zeker. Dus waar moeten we dan aan denken? Ja, ik vind het toch... Eigenlijk, ik ben een paar keer in Indonesië geweest en dan landde ik in Medan. En ik weet het niet, ik omschrijf het altijd als een Konimax-rekje. Kretek-achtig geuren. Ja. Nou, die combinatie van kruidnagelen, Kretek-achtig, dat zit eigenlijk in Sumatra verpakt. Okay. Dus dat is heel wat anders dan wat ik hier heb. Dat is namelijk die Brazil. Ja. En die omschrijven we meer als een zoetkrachtig product. Dus daarin zit zoet veel meer. En een wat stevige body. Ja. En ja, dat is net als je een fles witte wijn hebt en een fles rode wijn. Het is allebei dekblad, maar in smaak niet met elkaar te vergelijken. Ja. Maar de opbouw van de sigaar zijn feitelijk verder hetzelfde. Dus wat betekent, naast dat mooie dekblad uit Brazilië, de Bahia-streek, prachtige streek waar deze tabak vandaan komt. En waar de boeren voor ons speciaal selecteren om een aantal balen dekblad uit een oogst te selecteren, wat heel veel tijd en geld kost. Ja, want dat schijnt best wel moeilijk en ook bijzonder te zijn, hè? Ik sprak net over Sumatra. Als je daar naar de plantages kijkt, hè, dan zijn die eigenlijk verplant voor het dekblad. Bij Brazilië ligt dat anders. Daar groeit tabak die feitelijk bestemd is voor het binnengoed. En wat hebben wij aan de boeren gevraagd? Selecteer nou de mooie hele bladen voor ons uit. Tweede lengte, eerste lengte. En dan gaan wij dat als dekblad gebruiken voor deze Brazillijn. Ja. En dat maakt het werk heel bijzonder. Maar het maakt het ook leuk om dat in smaakprofiel tegenover zo'n vintage neer te zetten. Want het zijn gewoon 2 hele andere sigaren. Ja. En jullie moeten direct maar eens even proberen om die Sumatra te roken. Jullie roken nu die Brazil. Ja. Maar je moet direct maar eens even in smaak. En dan moet je eigenlijk naast elkaar roken. En dan proef je gewoon het grote verschil in deze 2 sigaren. Bepalend door het dekblad. Eigenlijk hebben we dan misschien nu de verkeerde volgorde, hè? Dat zou kunnen, maar het gaat er veel meer om dat je direct verschil proeft. Ja. En het is vandaag, in deze dagen, sowieso moeilijk om echt goed te testen. Want jullie zijn alweer een beetje warm gelopen, denk ik. We worden overal inderdaad ontmoet met sigaren en gezelligheid. Ja, mooi. Ja. Ja, fantastisch. Het blijft een prachtig mooi kwaliteitsproduct, echt uit Holland. Hè? Ja. Dus ja, ik vind het zo leuk om dit te zien. En Maaike heeft ons net laten zien dat hoe ze de sigaren maakt ook echt een ambacht. Ja. Hè? Ja. 4e generatie ondertussen. Ja. Ja. En ik heb begrepen stiekem ook echt een familiebedrijf. Zeker. Ja. Ik ben de koude kant, maar dat terzijde. Ja. Nee, maar dat zit bij Binet, onze lief buyer, dus degene die de tabak inkoopt. En die ook eigenlijk ervoor zorgt dat de basis goed is. Maar daar zit gewoon geschiedenis in deze mensen. Ja, en het is fantastisch om daar aan te sluiten. Ja. En te zien wat een 4e generatie brengt. En ja, het wordt, en dat vind ik leuk, sigaren wordt vandaag de dag ook door een wat jonger publiek bijzonder gewaardeerd. En die zijn steeds meer op zoek, wat zit er achter een product? En dat geldt niet alleen voor sigaren, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld jenevers, whiskies, kazen, allerlei wijnen. En de interesse in mooie producten is bij een jonge generatie enorm aanwezig. En dat maakt het voor ons weer aantrekkelijk om producten als de wetgever het toelaat. Ja. Want daar lopen we altijd een beetje tegenaan. Maar als we weer aan productontwikkeling kunnen doen, maar dat stimuleert ons wel. Ja. Dat betekent niet dat onze bestaande markt van wat oudere mensen, dat we die vergeten. Nee, maar die kennen de olifant al. Ja. En het leuke is dat er heel veel mensen zeggen van, oh wauw, dit ziet er gaaf uit. En wat mooi. Ik kan het ook een beetje afmeten aan de bezoekers. We hebben deze maand onze fabriek openstaan. Tot aan nu hebben we 350 bezoekers ontvangen. Dus mensen komen kijken hoe wij produceren. Ja. En je ziet daar steeds meer jongere mensen die zeggen, wauw, dat handmaken vind ik mooi. Maar ook die machines uit 1960, het pand uit 1883. Dat hele setje, dat wordt enorm gewaardeerd. Dus voor ons een stimulans om mooie dingen te blijven maken in Kampen.
fantastisch. Thomas, geweldig bedankt. We hopen dat jullie nog minimaal 4 generaties door mogen gaan. En wij genieten lekker verder van de sigaar. Het is echt fantastisch. Ik wens je een prachtige beurs toe en ik hoop dat we elkaar nog een keer misschien in Kampen, Zeker. misschien bij ons in de lounge voor een lekkere sigaar, wie weet. Altijd welkom. Leuk, dankjewel. Goed zo. My name is Menno. And you are? Where are you from? Nicaragua. Nicaragua. It's a big cigar country. Yes, sir. As you can see, Yeah. we're in Nicaragua. We are the first factory outside of the Cuba. Look at this. Look at this. As you can see, this all brand for us. It's our portfolio. This is Antaño Original. This Antaño Original is a very, very good cigar, man. I love it. But let me explain to you about Cinco de Cinco is our cigars for celebrate or 55 years working. Okay. Yeah, we are the Cinco. Yeah. The people is very smart. So this is another wrapper, binder and filler of Nicaraguan tobaccos. Nicaragua puro. Yeah. Nicaragua puro. But this cigar have something that another cigar don't have. When you smoke these cigars, you can feel like warehouse cigars. It's amazing. They smell like as Nirvana said, like Teen Spirit. Yeah. It's celebrating. It's a happy cigar. Yeah. It's Can I smell it? Okay. It's a full body. Yeah. Very full body. Yeah. But you have a lot of different cigars. Goya, they are known. So you know, all of these cigars have any story different. Look at this. Clásico Original. Yeah. Was the first cigar that we made. Okay, the first. Yeah. The Casablanca in USA said our cigars. That is the official cigar from the White House in the 16th. Okay. And they love to smoke that cigars. Yeah. That cigars, the numero uno, have a very beautiful story. When we have diplomat people, they give another people as a gift these cigars. Okay. Yeah, diplomat and people like that, they give these cigars for gift. Okay. That's nice. Yeah. So they are specially made for diplomatic relationships. Yes, sir. Exactly. Okay. Very good. Well, we like the Goyas, and it's a beautiful cigar, and they are very affordable. They are not very expensive. Exactly. How is that possible? Because if you want to sell cigars, you don't need to sell very good cigars, but you don't need to sell higher prices because nobody wants to buy one cigar so higher. Look at this, another brand that they have cigars close to $100. Bad cigars. Our cigars are very good cigars and accessible for everywhere. Yeah. Yeah. But how is it possible that you can do it, but someone else cannot? Thinking that you can buy one cigar and $100, but you can buy 7 cigars and $2,000. Yeah. It's possible when you know how to use the points of sale. Okay. For volume. Well, very nice. I hope you have a very nice exhibition here. Thanks. And maybe we see each other again next year. Sure. For me, it's gonna be a pleasure. Thank you. Oh, you're welcome, my friend. Nou, we lopen hier over de beurs en overal staan de mooiste stands met de lekkerste sigaren. We hebben echt van alles. En dan kom je dit tegen. Ja,
En dan zie je hier bananen, bubblegum, peach en vanilla. Ga maar door. Je kunt het zo gek niet bedenken. Of voor elke roker is er een smaakje. Nou ja, dat is toch heerlijk. Als je niet van tabak houdt, maar wel graag rookt. Leef je uit. Nou, wat leuk. We waren natuurlijk net bij Goya en daar hebben we even gekeken naar de prachtige sigaren. Maar er zijn ook een hele hoop andere mooie dingen. En één daarvan is rum. En I'm gonna switch to English now. Because my Dutch is very shitty. Yeah. Well, you will learn. No worries. We see a lot of bottles of rum. Yes. And can you tell me what this is the Intertabak? Yes. So what are you doing here, sir? We are trying, so first inside, hello, my name is Benny. I'm the brand ambassador for Germany and Austria for Florid Caña de Nicaragua. Okay. So both companies are family owned and both companies are from Nicaragua. Yeah? And what fits better to a nice cigar? A nice glass of rum. Okay. Yeah. The difference to a lot of other rums is that we do not sweeten or color our rums. So all the rums that you see here are without any added sugars or any added caramel or any added anything. So as natural as possible. And we are combining that with this huge range of cigars from Hoya, because the families of course know each other for decades and decades and decades. So we do always the combination. Cigars from Nicaragua and rum from Nicaragua. That's beautiful and we love that concept. As you can see, we do videos and we have a YouTube channel. We combined cigars with sherries, Yes. which is also a beautiful combination. Fantastic. Of course, people know it with whiskies, Yes. but you can also do it with cheese. And now we have rum. Can you tell us something about the different kinds of rum you have here? Absolutely. And what kind of combinations would you make with, like, I don't know anything about rum, I'm just gonna tell you straight. Yes. But what kind of combinations can you make with certain type of cigars? You have your morning cigar, your afternoon cigar, your evening cigar. How does that work with rum? Because rum in the morning is a bit tricky, maybe. Yeah, I'm pretty sure that you are a little bit like me, like in the early morning you're not having cigars besides you're on holiday and you're in a cigar producing country. Then you would absolutely have a glass of rum with it. Okay. When you're on holiday and you have the time for that. Yeah. But normally when you start like in the midday or early afternoon, you start with an easy cigar. So from the portfolio from Hoya, it would be the numero uno. Yeah, one of the cigars with a lot of metals they want for that. Or the original. Or the original, and you combine it with an easy rum. Okay. Yeah? The Terra is a 15-year-old, so it's a blended rum. So, but all the rums inside are at least 15 years in the cask. Still no added sugars, still no added caramels or artificial things. Yeah. So a little more afternoony rum, yeah? Like easy, Mellow. not too strong, but that easiness or that mildness does not come from the sugars. Most of the producers add sugar to make it mild. Yeah. We do it differently. We have a very special soil, so it's a mix of the sand. So 10 kilometers in the west is the beautiful Pacific Ocean, but 10 kilometers in the north is the San Cristobal, the most active volcano from Nicaragua. And it's not like in the movies, so that there's not always this crazy volcano eruption. But what does the volcano do? It's giving away the ash. And the ashes is the perfect fertilizer for the soil we are growing our sugarcane plants. Beautiful. And of course where the water runs through. So it makes it, we have a very high mineral content in the soil. Yeah. And terra in English is earth or soil. Yeah. So we are talking about terroir here, even though we are not a wine producer. Yeah? But this is a terroir that you do not find normally, the combination of this sand and volcanic soil. That makes it very mild and easy, especially for the afternoon start with a more easy cigar. So you're not going for the strong cigars in the afternoon, you take it a little more easy. The same you do with your rums. And can I ask, because rum, it's made from sugarcane,
And how do you create the different tastes? Are you using different ingredients? Because I'm very curious, because I know sugarcane, and then you have to, how do you call it? Boil it, I think, and ferment it. Yeah. So, but do you use different plants, or is it just? No, it's the same plant that we grow, but we do different things. So we have different blendings. So the 12 and the 18 is another blending concept than the Terra or the Birthday Water. Okay. Different blends, so different rums combined with each other. And the aging is different. Okay. So we start here with 12. So the youngest part is 12 years. So all of it, it's not a Sistema Solera, it's a real aging. Yeah. So the youngest part of this blend is at least 12 years old, at least 15, at least 18, at least 20. So, and the difference of the aging produces different taste profiles and different aromas. And what are they aged in? Do you use casks or wine casks or other casks? We use ex-bourbon cask. What? Ex-bourbon cask. Yeah. So the first fill is bourbon whiskey. Yeah. Then we get the empty cask. We burn it again, yeah, because we do not add anything artificial. So what do we need? We need a more active cask from the inside. Okay. So it can work with the unaged rums, yeah, with the aguardientes. So you get all the nice aromas, the vanillin, the sweetness, and the nice aromas and the nice tastes. Yeah. Because of that, we burn that from the inside again, so that we can lose these aromas a little more easy. Okay. Yeah. So it's all American oak, I presume. Absolutely American oak, because ex-bourbon has to be American oak. Yeah. Beautiful. Can we try one of them? Which one would you recommend? Would you like something more easy peasy? We are going towards the afternoon, so I would say Two different. a little, just with a little bit of a I kick. think we can make the videographer a little tipsy. Yeah. Oui? Yeah. So I would love to give you two different ones. Okay. This is the Floricania 12 years. You will find that in every country where we export our rums. Holland? The Netherlands, absolutely. Okay. My colleague Maurice, hello Maurice, I'm pretty sure you will see that, yeah, is living close to Amsterdam North, I have to say. He told me to say Amsterdam North. Yeah. And you will absolutely find that in the Netherlands. Okay. So absolutely. So we have here, it's a little more intense, a little more powerful than the Terra. So we have two different ideas, two different blends. Okay. Yeah? So we should start with the Terra then. We start with both of them. Okay. One of you gets the 12 years old, and the other one gets, of course, the Terra. Ah, nice. Yeah. So we have this like a double experience. Yeah. A little more intense, a little more easy peasy. From my tasting palate. Taste is a very personal thing, so I would not like to tell you what you have to taste or something. So I will not tell you anything about the taste profile, which fruit or which nut or something like that. You should absolutely find that out yourself. But as you know a lot about cigars and I'm pretty sure spirits, you remember that both of your nostrils get the aromas differently. So even though it looks a little strange for other people, but it's for you and not for me, move your head slightly to the left and to the right hand side and up and down to find this very nice sweet spot. For example, for me, in one of my nostrils, I can smell much more better than with the other one. Okay. Yeah? So, Flor de Caña Terra for you. Okay. And now we get the videographer tipsy, finally! Let's go! Whiskey, so drink it. This is the most delicious whiskey you will ever drink. Cheers, gentlemen. I know it looks stupid, but try. It's funny for you because it gets more intense from the things that you can smell, right? Okay. How does it taste like? Actually, it's really, really, really smooth. It's really smooth. It doesn't, I don't even feel it. So It's really smooth even though there's no sugar inside. Yeah. Not added and not on a natural basis because after fermentation distillation there's no sugar inside anyhow. Yeah? I'm trying to pick up something. It's not really that expressive, so it's hard for me to really pick out something which I can recognize. But It's very mild and very easygoing. That's exactly the idea. We have like an afternoon rum. Yeah. This is exactly the idea. Yeah?
I do get some vanilla hints out of it. It's a bit sweety, but not sweetened. It's naturally sweet, and it's so smooth. Actually, I would say you can actually compare it to bourbon. Only you notice that bourbon has the burn in it, and this doesn't. This is absolutely the idea of the Flotterkania territory. Very smooth, very easygoing. Yeah? Yeah, it's really nice, and thank you so much for the story. Yeah, we like to hear those things and share them with our viewers. So, thank you for telling us, and I will give Maurice a little bit of a call, maybe to order a bottle and see how I like it. Please, thank you so much for coming by. Okay. Thank you guys. Nou, tada, het is zover. We staan er dan. Het grote merk waar we het altijd over hebben. En ja, Koen, zet het op film. We hebben hem al gerookt in de studio, maar dit is fantastisch. Daar staan we dan, in het summum van de sigarenwereld. Het kostte wat moeite, er moest wat rondgevraagd worden, maar we mogen even door de stand heen lopen. Helaas is het nu te druk dat we iemand kunnen interviewen. Maar we laten jullie gewoon even de prachtige producten zien. Hier naast mij zien we de Fuente Opus X, Angel Share. Het meest unieke sigaar die ze maken, echt zo mooi. We hebben hem al gerookt in de Aficionado-archipel. En ja, Tom en Bart waren allebei helemaal buiten zinnen volgens mij. Dus ja, dit is echt uniek wat hier staat. We laten het jullie gewoon even zien. En ja, de producten op zich spreken al voor zich. Dus ja, geniet met ons mee. We hebben een leuke rondleiding gedaan over een gedeelte van de beurs. Eigenlijk maar een heel klein gedeelte, want het is nog vele malen groter. Maar het is echt te veel om allemaal in één dag te doen. Helaas moeten wij nu weer naar huis. Kunnen we niet het hele weekend erbij blijven, maar wie weet volgend jaar. En dan hebben we ook nog wat om jullie te laten zien. Ik hoop dat jullie het net zo leuk hebben gevonden als ons. Wil je nou ook een van die prachtige producten die wij hebben, hebben we je nu enthousiast gemaakt voor de hobby en de passie die sigarenroken is. Ja, ga dan natuurlijk naar parelmoer.shop en koop een van die prachtige dingen die je hier achter mij ziet. Voor nu tot ziens en hopelijk tot volgend jaar.